Go ahead, ma'am. Hello everyone, good afternoon. I am Dr. Divya, Consultant Fertility Specialist at Oasis Fertility, Madhurwada. So today we will be discussing about an important topic, how to prepare yourself for an IVF cycle. ఈ ఐవీఎఫ్ ప్రొసీజర్ అన్నది ఒక కపుల్ కి చాలా కొత్తగా ఉంటది. సో వాళ్ళకి చాలా సందేహాలు ఉంటాయి. సో పేషెంట్స్ అందరూ ఫ్రీక్వెంట్ గా మమ్మల్ని అడుగుతూ ఉంటారు, మేడం మేము తప్పకుండా ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, అసలు మేము ఐవీఎఫ్ కి వెళ్తున్నామంటే మేము మా తరపు నుంచి ఏం చేయాలి అని. సో ఇన్ జనరల్ ఐవీఎఫ్ ట్రీట్మెంట్ అన్నదే ఇట్ టేక్స్ అ టోల్ ఆన్ యువర్ మైండ్ అండ్ యువర్ బాడీ. So it is very, very important to stay at the top in respect to your mental and physical health. So why is this? This is because all these things show an effect on your outcome of your cycle. So you should take charge of your health and be prepared to give your best. So first, coming to your nutrition, let's start with your nutrition. మీరు తీసుకునే ఆహారానికి అట్మోస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి. బికాస్ మనం తినే డైట్, తీసుకున్న డైట్ లో ఉన్న న్యూట్రియంట్స్ మన బాడీ యొక్క వెల్ బీయింగ్ ని ఎన్ష్యూర్ చేస్తాయి. సో చాలా సార్లు మనం స్ట్రెస్ అయిపోయి న్యూమరస్ మెడిసిన్స్ కన్జ్యూమ్ చేస్తూ ఉంటాము. సో దీనివల్ల ఏంటంటే ఆ మెడిసిన్స్ తీసుకోవాలి అన్న ఒక ఐడియాతో వి టెండ్ టు ఓవర్లుక్ వాట్ వీఆర్ యాక్చువల్లీ కన్జ్యూమింగ్ ఇన్ అవర్ డైట్. సో వాట్ షుడ్ యూ ఇన్కాపరేట్ ఇన్ యువర్ డైట్? ద బేసిక్ ఐడియా ఇస్ దట్ మీరు ఒక బ్యాలెన్స్ డైట్ తీసుకోవాలి. చాలా మంది అనుకుంటారు కార్బోహైడ్రేట్స్ ఆర్ బ్యాడ్ ఫర్ యూ అండ్ ఓన్లీ ప్రోటీన్ రిచ్ డైట్ తీసుకుంటే మంచిది అని. దిస్ ఇస్ అ హ్యూజ్ మిస్కన్సెప్షన్ అండి. మనకి మన డైట్ లో రిఫైన్డ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ కాకుండా కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ కావాలి. సో మనము అవాయిడ్ చేయాల్సిన రిఫైన్డ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉన్న ఫుడ్ ఏంటి అంటే లైక్ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్, canned food. You should avoid carbonated drinks, canned juices. సో మనము కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉన్న ఫ్రూట్స్, హోల్ గ్రెయిన్స్, దాల్స్ ని మన డైట్ లో ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి. సో వీటిలో కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటాయి. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు క్యాన్డ్ ఫుడ్ ఆర్ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్, దానిలో రిఫైన్డ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి we tend to tell you to avoid such food. Next, coming to your protein consumption. Too high proteins are also bad for you. So it is better to avoid processed proteins like whey protein, protein shakes, ivanni avoid cheyali. Rather manam em tinali ante food containing lean meat, fish, nuts, legumes, ivi unna food ni manam consume cheste manchidi. Oxidative stress annadi మీ ఇన్ఫర్టిలిటీకి ఒక కారణం కావచ్చు. So make your life colorful by including a lot of colorful fruits and vegetables in your diet. Wheatlo una powerful antioxidants, vitamins and minerals will help you fight your free radicals. Next, ఆకుకూరలు లైక్ తోటకూర, పాలకూర తినండి. వీటిలో హై అమౌంట్స్ ఆఫ్ ఫోలేట్ అండ్ ఐరన్ ఉంటాయి అలాంగ్ విత్ డైటరీ ఫైబర్. So next, what you should avoid is you should avoid food rich in trans fat. Example, ante for example fast foods ఎక్కువగా కన్జ్యూమ్ చేయడం వలన మీరు వెయిట్ పుట్ ఆన్ చేసి obese స్పెక్ట్రమ్ లోకి వెళ్ళే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటది. So this can also affect your fertility potential. So fast food avoid చేయండి. Also, there are studies which have shown that people who consume fast food frequently took a longer time to conceive when compared to people who don't take it frequently. So beware of consuming your fast food. One more thing is, please understand that you should not completely avoid fats in your diet. మీరు మీ డైట్ లో హెల్తీ ఫ్యాట్స్ లైక్ నట్స్ అండ్ సీడ్స్ లైక్ సెసమీ సీడ్స్, ఆల్మండ్స్ ఎక్సెట్రా ఇవన్నీ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి. బికాస్ వీటిలో ఉండే హెల్తీ ఫ్యాట్స్ ఉంటాయి. ఇవి మీ రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్ కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మోర్ ఓవర్ వీటిలో ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, ప్రోటీన్,
జింక్, వైటమిన్ ఈ లెవెల్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి, విచ్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్ అండ్ స్పర్మ్ క్వాలిటీ. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీరు మీ క్యాఫీన్ ఇంటేక్ ని లిమిట్ చేసుకోవాలి. అంటే ఒక రోజులో ఒకటి, మాక్సిమం ఒక 2 కప్స్ ఆఫ్ కాఫీ ఆర్ టీ కన్నా ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ చేయకండి. ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మీకు నేనేం చెప్పాలి అనుకున్నాను అంటే, వైటమిన్ డి అన్నది మీ ఫర్టిలిటీకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో కొంతసేపు ఎండకి ఎక్స్పోజ్ అవ్వండి, అది మన బాడీలో ఇన్హెరెంట్ గా వైటమిన్ డి అన్నది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. అండ్ ఆ పైన యూ కెన్ టేక్ ఎనీ వైటమిన్ డి రిచ్ డయట్ ఆర్ మిల్క్ ఎక్సెట్రా. tan అయిపోతున్నారు అని ఆలోచించకండి. గో అవుట్ ఫర్ అ మార్నింగ్ వాక్. దిస్ విల్ నాట్ ఓన్లీ హెల్ప్ యూ విత్ యువర్ వైటమిన్ డి, బట్ ఇట్ విల్ ఆల్సో హెల్ప్ యూ కీప్ యువర్ ఫిట్నెస్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు యువర్ సప్లిమెంట్స్ అండ్ మెడికేషన్స్. చాలా మంది బిజీ లైఫ్స్ ఉండడం వలన అడుగుతూ ఉంటారు, డాక్టర్ మాకు కావాల్సిన వైటమిన్ సప్లిమెంట్స్ అన్ని ఇచ్చేయండి, సో వీ నీడ్ నాట్ ఫాలో ఆల్ ద డూస్ అండ్ డోంట్స్ రిలేటెడ్ టు యువర్ డైట్ అని. సో మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే, సప్లిమెంట్స్ మీ డైట్ ని రీప్లేస్ చేయవు. దే కెన్ ఓన్లీ help you to correct your deficiencies. They are not miracle drugs. You have to understand that. So apart from your balanced diet, you need to take your supplements and medications that your doctor specifically recommends for you. So you should be consistent in taking all these medications and supplements. So out of these, coenzyme Q10 is one such adjuvant which may be required. So me doctor ni adagandi, and only if they prescribe, then only take it. Next is your prenatal vitamins. Prenatal vitamins annavi chala importance, especially your folic acid. సో ఫోలిక్ యాసిడ్ ఇది మీ ప్రెగ్నెన్సీ కోసం ప్లాన్ చేసుకుంటున్న ప్రతి మహిళ తీసుకోవాలి. ఫోలిక్ యాసిడ్ అన్నది ఏం చేస్తుంది అంటే, ఇట్ విల్ ప్రివెంట్ ద న్యూరల్ ట్యూబ్ డిఫెక్ట్స్ ఇన్ యువర్ ఫీటస్. కాబట్టి వి రికమెండ్ ఎవ్రీ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ షుడ్ టేక్ ప్రీనేటల్ ఫోలిక్ యాసిడ్ సప్లిమెంటేషన్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు యువర్ హ్యాబిట్స్ అండ్ లైఫ్ స్టైల్. Habits are nothing but practices that you do every day and are very difficult to give up. So మీ లైఫ్ స్టైల్ గనక సెడెంటరీ అయితే మీరు కొన్ని లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. లైక్ go out for a walk, or do some yoga, pranayamas, or at least exercise 4 or 5 times a week. సో బరువు ఎక్కువగా ఉండి, ఒబీస్ గా ఉంది, లేకపోతే బరువు తక్కువగా ఉండడం వల్ల ఏంటి అంటే, బోత్ స్పెక్ట్రమ్స్ లో హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఉంటుంది. సో ఈ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఉండడం వల్ల ఏంటంటే, మీ కన్సెప్షన్ యొక్క ఛాన్సెస్ తగ్గిపోతాయి. సో మీరు మీ బిఎంఐని ఒక హెల్తీ రేంజ్ లో మెయింటైన్ చేయాలి. సో విచ్ ఇస్ 18.5 to 25 kg per meter square. సో ఈ స్పెక్ట్రమ్ లో మెయింటైన్ చేయగలిగితే ఇట్ విల్ బి బెటర్ ఫర్ యూ. సో ఇఫ్ యూ డూ ఎక్స్టెన్సివ్ వర్కౌట్స్, దెన్ మీరు కొంచెం మీ వర్కౌట్ ని, లేకపోతే మీ యాక్టివ్నెస్ ని కొంచెం లిమిట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటది. అండ్ మెన్ హూ టేక్ వే ప్రోటీన్, ఇది అవాయిడ్ చేసి, ఏమైనా హార్మోన్స్ ఇంజెక్షన్స్ కానీ తీసుకుంటూ ఉంటే అవి కూడా అవాయిడ్ చేస్తే మీకు మంచిది. ప్లీజ్ మీ డాక్టర్ తో ఈ విషయాన్ని డిస్కస్ చేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ మీరు కనుక రెగ్యులర్ వర్కౌట్ చేస్తున్నారు, మీరు చాలా యాక్టివ్ గా ఉంటారు, ఇది మీరు కంప్లీట్లీ స్టాప్ చేసేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ప్రయర్ టు ఐవీఎఫ్ సైకిల్ యూ కెన్ డూ యువర్ రెగ్యులర్ workout, regular exercises. However, మీరు మీ ఐవీఎఫ్ స్టిమ్యులేషన్ కి వచ్చినప్పటికీ, స్టిమ్యులేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు స్ట్రెన్యూస్ హై ఇంటెన్సిటీ వర్కౌట్స్ అవాయిడ్ చేయండి. ఎందుకంటే చాలా మంది డాక్టర్స్ ఎక్సర్సైజ్ అసలు ఆపేసేయండి అంటారు. దిస్ ఇస్ బికాస్ దెర్ ఇస్ అ స్మాల్ రిస్క్ ఆఫ్ ఓవేరియన్ టార్షన్. సో ఓవేరియన్ టార్షన్ అంటే ఏంటి అంటే, ఓవరీ ఇలాగా అబ్డామినల్ వాల్ కి ఇటువైపు లిగమెంట్స్ తో అండ్ టు ద యూట్రస్ ఇలా ఒక లిగమెంట్ తో, సస్పెన్సరీ లిగమెంట్స్ తో అటాచ్ అయ్యి ఉంటది. సో ఎప్పుడైతే
ఈ ఓవరీ దాని యాక్సిస్ మీద అది రొటేట్ అవ్వదన్న, సారీ, దాని యాక్సిస్ మీద అది రొటేట్ అవుతుందో దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఆ సస్పెన్సరీ లిగమెంట్ లోపల ఉన్న బ్లడ్ వెసల్స్ కూడా కన్స్ట్రిక్ట్ అయిపోతాయి. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది, ఓవరీకి వచ్చే బ్లడ్ సప్లై అనేది కట్ ఆఫ్ అయిపోతుంది. సో దిస్ కాజెస్ ఎక్స్ట్రీమ్ పెయిన్ అండ్ దిస్ కెన్ ఆల్సో రిజల్ట్ ఇన్ అ మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ. సో ఈ రిస్క్ వల్లనే హై ఇంటెన్సిటీ వర్కౌట్స్ వద్దు అని అంటాం. ఎనీ ఇన్వర్షన్ రిలేటెడ్ ఆర్ క్విక్ పోస్టర్ చేంజెస్ ఉండే వర్కౌట్స్ ఏమీ చేయదు. హౌఎవర్, low impact walking, low impact yoga is okay to do during your IVF cycle. సో మీరు మీ డాక్టర్ తో డీటెయిల్డ్ గా మీ షెడ్యూల్ ని డిస్కస్ చేయండి అండ్ అవసరమైన మోడిఫికేషన్స్ మీరు మీ షెడ్యూల్, మీ వర్కౌట్ షెడ్యూల్ లో చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ఓన్లీ డ్యూరింగ్ యువర్ IVF stimulation. So that is with regards to your weight and your workouts. If you have a habit of smoking, tobacco chewing, alcohol consumption or substance drug abuse, ఇవి అస్సలు మంచివి కావు అండ్ ఇమీడియట్లీ స్టాప్ చేసేసేయండి. ఆల్కహాల్ ఇస్ వెరీ కామన్ దీస్ డేస్. ఆల్కహాల్ మీ కన్సెప్షన్ ఛాన్సెస్ ని తగ్గిస్తూ ఉంటది. మెయిన్స్ లో ఆల్కహాల్ shows an effect on your sperm count, sperm motility and morphology. So ఈ మూడు పారామీటర్స్ ని ఇది ఎఫెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఇట్ ఈస్ బెటర్ యూ స్టాప్ కన్స్యూమింగ్ ఆల్కహాల్ ఫర్ దిస్ పీరియడ్. నెక్స్ట్ ఇస్ స్మోకింగ్ అండ్ టొబాకో చూయింగ్. టొబాకో అండ్ సిగరెట్స్ బోత్ కంటైన్ నికోటిన్ అండ్ అదర్ కెమికల్స్. ఇవి మీ స్పర్మ్ యొక్క కౌంట్ ని, క్వాలిటీని ఎఫెక్ట్ చేస్తూ ఉంటది అండ్ ఆడవాళ్ళలో ఇది బోత్ ఎగ్ క్వాలిటీ అండ్ క్వాంటిటీని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. Some people also nowadays ask us if e-cigarettes and hookahs are better alternatives to smoking. So both e-cigarettes and hookahs are equally harmful as your normal cigarettes. So one thing you should understand is these e-cigarettes and hookah also contain other toxic compounds which adversely affect your chances of conception. So it's better to avoid these also. Next, coming to your sleep pattern. A good quality sleep of 8 to 9 hours is required for you. Sleep deprivation or sarigga నిద్రపోకపోవడం వల్ల మెలటోనిన్ ప్రొడక్షన్ అన్నది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఇది మీ బాడీలో హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ క్రియేట్ చేసి మీ ఎగ్ క్వాలిటీని, మీ IVF సైకిల్ ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుండదు. సో యువర్ స్లీప్ హైజీన్ ఇస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. Next, coming to the most important part, your mental health. Infertility, a condition in itself is very stressful. So దీనికి గురయ్యే కపుల్స్ అందరూ చాలా చాలా హై లెవెల్స్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ కి ఎక్స్పోజ్ అవుతారు. సో దే విల్ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ యాంగ్జైటీ ఆల్సో. దిస్ విల్ ఎఫెక్ట్ యువర్ ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్ ప్రోగ్రెస్ అయ్యే కొద్దీ ఇట్ మైట్ ఎఫెక్ట్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇస్, ఈ ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్ ప్రోగ్రెస్ అయ్యే కొద్దీ ఈ స్ట్రెస్ అన్నది కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో జస్ట్ బిఫోర్ యువర్ ఎగ్ రిట్రీవల్ స్ట్రెస్ అన్నది మాక్సిమం లెవెల్స్ లో ఉంటది. ఇది ఎందుకు అంటే వి అండర్స్టాండ్ దట్ మనకి మీకు ఎగ్ పికప్ జరగబోతుంది. సో మీకు ఎగ్స్ ఎలా వస్తాయో, అసలు ఎన్ని ఎగ్స్ వస్తాయి, లేకపోతే వాటి క్వాలిటీ ఎలా ఉంటది, అసలు ఎంబ్రియోస్ అన్నది తయారవుతాయా లేదా అన్నది మీరు చాలా యాంగ్షియస్ గా ఉంటారు. కాబట్టి ఇట్స్ అట్ ద హైయెస్ట్ డ్యూరింగ్ బిఫోర్ యువర్ egg pickup. So a meta-analysis was published in the BMJ journal. It showed the effect, it studied the effect of stress on your IVF cycle and pregnancy outcomes. It concluded that there was no effect of stress on your IVF cycle or pregnancy rates. But ee stress valna మీ స్లీప్ కనుక ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, లేకపోతే మీ ఎమోషనల్ వెల్ బీయింగ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, మీరు కానీ ఎక్స్ట్రీమ్ యాంగర్ కి, యాంగ్జైటీకి, డిప్రెషన్ కి గురవుతున్నారు అంటే
అప్పుడు మీరు ఇది తగ్గించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. సో తగ్గించుకోవడానికి యూ కెన్ గో ఫర్ యోగా, మెడిటేషన్ ఆర్ సైకలాజికల్ కౌన్సిలింగ్. ఇంకోటి ఏంటి అంటే వైల్ గోయింగ్ ఫర్ యువర్ ఐవీఎఫ్ సైకిల్, మీరు ఒకసారి మీ డాక్టర్‌తో కూర్చొని మీకు ఐవీఎఫ్ కి సంబంధించిన మీకున్న డౌట్స్ అన్నీ క్లియర్ చేసుకోండి. అడగండి. బీ క్లియర్ అబౌట్ యువర్ ట్రీట్మెంట్. సో దీనివల్ల మీరు మీ యాంగ్జైటీని తగ్గించుకోగలరు. దిస్ విల్ కీప్ యూ యాంగ్జైటీ ఫ్రీ బికాస్ యూ విల్ బి ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ఇట్. Now when you know the step to step what is going to happen anadi, you will be prepared for it kabatti it will also help you reduce your anxiety. So please do discuss with your doctor what will be your treatment process. శాంతంగా ఉండండి. ఎక్కువగా కంగారు పడద్దు. ఇది చెప్పడం చాలా ఈజీ, బట్ ఇన్ జనరల్ ఫాలో అవడం మాత్రం చాలా కష్టం. సో ట్రై టు బి పాజిటివ్. కొంచెం యాంగ్జైటీ తగ్గించుకోవడానికి మెడిటేషన్ చేయండి. అండ్ ప్లీజ్ డు నాట్ క్వశ్చన్ యువర్ సెల్ఫ్ వై మీ అని. డోంట్ కీప్ క్వశ్చనింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ వై మీ, వై ఇస్ దిస్ హ్యాపెనింగ్ టు మీ అని. యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ you are not the only person in this process. There are a lot of people like you. You can go online and join the communities and share your uh, you know share your experience with somebody else. It might help them also. And couples ki nunchi cheppe most important thing ఏంటంటే stop blaming each other. Stop blaming each other. నువ్వంటే నువ్వు అని blame చేసుకోకండి. Instead support each other. And stop googling. Avoid people who give you stress and avoid all the negative energy possible. సో ఇవి మీ ఐవీఎఫ్ చేయించుకుంటున్నప్పుడు మీ వైపు నుంచి మీరు కాంట్రిబ్యూట్ చేయగలిగేవి. సో బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ అండ్ హోప్ ఆల్ గుడ్ అండ్ ఆల్ పాజిటివ్ థింగ్స్ హ్యాపెన్ టు యూ. నౌ ఐఎమ్ ఓపెన్ ఫర్ ఎనీ క్వెరీస్ దట్ యూ మైట్ హ్యావ్. Will stress affect my IVF outcomes? Practically, stress won't, like the research wise, stress as of now, meta analysis em chupistundi ante stress will not affect your IVF procedure gani or your IVF outcome gani. But if it is, causing sleep deprivation or any emotional distress, it is better you think about things which you can avoid stress, or do some yoga or meditation which will help you relieve it. So what are the foods to avoid while preparing for IVF? There is no specific thing as what are the foods to avoid while preparing for IVF ani, but one thing, as I told you, carbs are not bad for you. You should not completely avoid them. You should have a healthy amount of complex carbohydrates in your diet. Next, fats, omega-3 fatty acids avanni include cheskodan try cheyandi. Try to avoid fast food, processed food, canned food, carbonated drinks ani avoid cheyadan try cheyandi. Try to include lean meat, protein into your diet, and try to include a lot of colored veggies and fruits in your diet. So if you have no more questions, so that's it for today. If you do have any other queries, you can always contact us. So there's one more question coming up. Let me answer this. Should I stop exercising while going for IVF? You need not completely stop it. See, there are three things. Prior to IVF, you should exercise and you should keep yourself healthy. You should be fit and try to manage your weight. మీ BMI in normal range లో ఉంచుకోవడానికి ట్రై చేయాలి. However, while undergoing your IVF stimulation జరుగుతున్నప్పుడు మీ ఎగ్స్ అన్నిటినీ పెంచడానికి ట్రై చేస్తాం కాబట్టి IVF లో your ovaries will grow larger inside. So there is a slight risk of ovarian torsion kabatti high intensity exercises or sudden posture changes or running, jogging, ivanni koncham taggichukondi. However, light walking can be done
mild small exercises like low intensity yoga and all, you can continue them. Should I stop swimming? Actually, you don't need to stop swimming. The only thing you need to avoid is, the flips we do in swimming. Those flips are the one you need to stop doing. You can do your regular laps during swimming, but try to avoid the flips in swimming. Will my sleeplessness affect my IVF? స్లీప్ మీద ఇప్పటి వరకు జరిగిన రీసెర్చ్ అంతా ఇట్స్ యాక్చువల్లీ మోస్ట్లీ బేస్డ్ ఆన్ షిఫ్ట్ వర్క్ అండ్ క్వశ్చనర్స్. సో దీనిలో ఏంటి అంటే, ఎస్ డెఫినెట్లీ స్లీప్ సరిగ్గా లేకుండా, మీ స్లీప్ హైజీన్ బాగోకపోతే, మీ కార్టిసాల్ లెవెల్స్ అన్నవి ఎక్కువ అవుతాయి, అండ్ మీ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఇట్ మైట్ ఎఫెక్ట్ యువర్ IVF cycle. So yes, you should sleep for at least 7 to 8 hours a day prior to IVF. You should have a good sleep, like sound sleep. I'm not talking about your light sleep. Okay, then that's it for today. If you have any queries, you can always contact us. Thank you. Have a good day.